Hi friends, today we so India flights, Airbus, this side. This is first flight. మన శ్రీని గారు రెగ్యులర్ టూర్స్ ఇదే వాడుతుంటారు మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్. ఇచ్చేసి మన రామ్ చరణ్ వాళ్ళందరూ కూడా వీళ్ళే ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఏమున్నాయి. రామ్ చరణ్ వీళ్ళైతే మన వాళ్ళు హీరోస్ అందరూ వెళ్తూ ఉంటారు. ఈ ఫ్లైట్లో వెళ్తూ ఉంటారు. బిజినెస్ ఫ్లైట్, బెస్ట్ ఫ్లైట్. ఈ ఫ్లైట్లో వెళ్తూ ఉంటారు. ఫ్లైట్స్ ఇది కూడా మన విఐపీస్ వాడుతూ ఉంటారు. ఈ ఫ్లైట్స్ ఇది కూడా మీరు చూసే ఉంటారు మన మూవీస్లో కూడా. ఫ్లైట్ కూడా మూవీస్లో మీరు చూసే ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా చిన్న హెలికాప్టర్స్, చిన్న పైలట్ ట్రైనింగ్ అన్నీ ఇలా ఉంటుంది. ఈ ఫ్లైట్స్ అన్నీ కూడా పైలట్ ఇలా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ఫ్లైట్స్ అన్నీ ఇది కూడా పైలట్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ స్టూడెంట్స్ అంతా థింక్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు. డొమెస్టిక్ హెచ్ఏఎల్ మన ఇండియన్ కంపెనీ హెలికాప్టర్స్ ఆర్మీ వాళ్ళు కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఇదంతా కూడా మన ఆర్మీ వాళ్ళంతా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఫ్లైట్స్ హెచ్ఏఎల్ వచ్చారు. ఇది వింగ్స్ 2022 ఎగ్జిబిషన్ 4 days పాటు జరుగుతుంది. 24th, 25th బిజినెస్ పీపుల్కి ఎంట్రీ ఉంటుంది. 26, 27 కామన్ పీపుల్కి అందరికీ ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.